Food Gastro Chef Style Sous Vide series நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Sous Vide Tenderloin. Sous Vide Tenderloin ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போறது என்னன்னா அதுக்கு தேவையான மேரினேஷன் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அதுக்கு கொஞ்சமா ஸ்டாக் இன் கேஸ் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு மீட் ஸ்டாக் இருக்குன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வெஜிடபிள் ஸ்டாக். இன்னைக்கு நான் ஆட் பண்ணிருக்கிறது வெஜிடபிள் ஸ்டாக் தான். ஸோ அந்த வெஜிடபிள் ஸ்டாக்ஸ் அது கூட ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம சீல் பண்ணிட்டு வாட்டர் பாட்டில் போட்டு பாயில் பண்ண போறோம். நல்லா அது நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை எடுத்து ஃபினிஷ் பண்ண போறோம். இந்த ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி. இதை நீங்கள் அப்படியே வந்து Sous Vide இல்லாமல் டேரெக்டாக கூட நீங்கள் பண்ண முடியும். சின்ஸ் உங்களுக்கு அந்த குக்கிங் தெரியுன்ற பட்சத்தில் பேன்லேயே குக் பண்ணலாம், இல்லை அவன்லையும் குக் பண்ணலாம். ஸோ Sous Vide சீரீஸ்க்காக நான் Sous Videல பண்ணிட்டு இருக்கேன். பார்த்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு மீட் மேரினேட் பண்ண கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் சால்ட், rosemary and mustard. இப்போ நம்ம இதை நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்க போகிறோம். Slice onion and கொஞ்சமாக chop பண்ண garlic and leeks, celery and carrot. இது கூட நம்ம கொஞ்சம் வெஜ் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணிவிட்டு Sous Vide சீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாட்டர் பாட்டிலில் போட்டுடலாம். இதில் இப்போ நம்ம வெஜ் ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ணுறோம். Sous Vide பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுலேயும் நம்ம கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரேஞ்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறோம். இதில் சாஸுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுன்றதுனால ஒரு பேன் வச்சு அதில் நான் ரெட் வைன் ஆட் பண்ணுறேன். ரெட் வைன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டைல் வச்சுங்க. ஏன்னா நம்ம Sous Vide ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அதில் இப்படி ஸ்டாக்கு இதில் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஆல்ரெடி வந்து சூப்பராக குக்காக ரெடியாக இருக்குது. பேக்கெட் பார்த்தாலே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டாக்கை இதில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிப்போம். நம்ம மீட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்டாக் நல்லா சிம்மரேஜ் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம டெண்டர்லாயின் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிடலாம். ஸ்டாக் சிம்மர் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே நம்ம மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டாக்கை பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டாக்கை அதில் ஊற்றி ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம். நம்ம பேனை ஹீட் பண்ணிக்கிறோம். கொஞ்சமாக நம்ம எல்லாம் ஆயில் சேர்க்கிறோம். ஆயில் சேர்க்கிறதுக்கப்புறம் நம்ம டெண்டர் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். எப்போதுமே சின்ன பேன் எடுக்கணும்னா இதே பேனில் தான் நம்ம சாஸ் செய்ய போகிறோம். அதனால் யூ ஷுட் நாட் சேஞ்ச் த பேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம இதில் வந்து பட்டர் சேர்க்க போகிறோம். இப்போ பட்டர் போட்டு நீங்கள் அதில் ரைசிங் பண்ணிங்கன்னா மீட்டோட உங்களுக்கு ஃபேட்லேருந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அதில் இன்ஹேல் ஆகிருக்கும். ஸோ இன்டாக்டாக நீங்கள் சாப்பிட்றது கரெக்டாக இருக்கும். இது எல்லாமே நீங்கள் சீல் பண்ணாலே சூப்பராக இருக்கும்.
சாஸ்க்கு கொஞ்சமாக நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா மஷ்ரூம் சாஸுக்கு தேவையான சீசனிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சாஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக அதுக்கு தேவையான க்ரீமை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் வாட்டர் டைல்யூட் பண்ணுறதுக்காக ஃபினிஷ் பண்ண பார்த்து கொஞ்சம் நம்ம பட்டர் எடுத்துக்கிட்டு சாஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம பாயில் வெஜிடபிள் கூட டாஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் பேனில் போட்டு சேர்த்துக்கலாம். இல்லை என்ன அசார்டட் வெஜிடபிள் நம்ம கிட்ட இருக்குது இல்லையா, அதை நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதை நம்ம இப்போ பேனில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பாயில் வெஜிடபிள் தேவையான சால்ட், கொஞ்சமாக பெப்பர், வெஜிடபிள் தேவையான நம்ம பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ காண்டேஜ் பொட்டேட்டோ ரெடி பண்ண போகிறோம். Sous Vide Tenderloin ரெசிபி இவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது. இன்கேஸ் வந்து sous vide இல்லை என்ன பார்த்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன் நீங்கள் எடுக்கலாம். ஒன்று பாய்லிங் வாட்டரில் நீங்கள் தெர்மோமீட்டரை வச்சு அதில் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி குக் பண்ணலாம். ஸோ அந்த sous vide எபிசோட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் இதை பற்றி ஒரு சின்ன கிளிப் அவுட் தரேன். அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வில் ஹேவ் an ஐடியா ஹவு தி sous vide சப்போஸ் டு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் sous vide இல்லாமல் எப்படி பண்ணலான்றதுனால இப்போ ரெசிபி வந்து sous vide வச்சு இதோட மெயின் இது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய டெண்டர்னஸ் ரீட்டைன் ஆட் பண்ணிங்க. அந்த மீட்டோட கலரை பார்த்தாலே தெரியும். நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு sous vide நீங்கள் மீடியம் இல்லைனா வந்து ரேர்லாம் போட்டிங்கன்னா சாப்பிட்றது ரொம்பவே கஷ்டமாக தான். அதனால தான் நான் வந்து மீனுக்கு வெல்டரில் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ பர்ஃபெக்டாக எனக்கு டர்னஸ் எல்லாமே வந்துருக்கு. ரெட் மீட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதே வேரியேஷன் இதே மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியாகவும் கண்டிப்பாக இருக்கும். இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் ரெசிபி வேணும் இல்லைனா sous vide இல்லாமல் இதே ரெசிபி எங்களுக்கு நார்மலாக பண்ணி காட்டுங்க. நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். we are more than happy to do that. இதே மாதிரி சூப்பர் எக்ஸைட்டிங் ரெசிபிஸோட நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். until then bye from Chef Savan.